SC take on Atletico Petroleus de Luanda here in Dar es Salaam. Simba in their traditional all red, shooting from left to right as we watch on in this first 45. Petro also in their traditional colours, yellow and blue, a touch of red. And Golden Club returned to its former logo, albeit with a few minor adjustments. A few years ago, after a single season, having adopted a new one. Always though those striking colours of the yellow, blue and red. Initially known as Petro Club, only founded in 1980, still a relatively young club. Won the title in just their third ever season in 82, and then every season bar one from 84 to 90. Had been a case of always the bridesmaid, never the bride in recent years. Runners-up in every season from 2016 to 21 in the Girabola. 3 points behind the champions every year except 2016. The gap was just 2. The one exception, the 1920 campaign, where they were leading, only to see the league cancelled due to, of course, the COVID-19 pandemic. They finally returned to winning ways as they put in the first ball from the right-hand side there, comfortably claimed by Suleiman. It's 22, back on top, dominant performance, 14 points clear, and have won the 3 since then, to make it a record extending 19 titles, record 15 Angolan Cups as well, 4 in a row, between 21 and 24, but not last year. Simba as well, of course, one of the giants of Tanzanian football. They haven't, though, claimed the domestic crown over the last few campaigns. Momentum swinging back towards their old cross-city rivals, Young Africans. 2021 triumph had been their 4th in a row, 22nd in total, moving them to within 5 of Yanga's record, but rivals have now pushed that out to 31 with 4 in a row of their own. And yes, it even slipped out of the top 2 the previous season, hence their participation in last year's Confederation Cup, having finished 11 points shy of Yanga and level with Azam, but with a worse goal difference. They have returned now to CAF's top club competition after a traditional 2-horse race, with their rivals last term ultimately finished 4 points behind Yanga, though. They're currently 4th in the Tanzanian Premier League. Plenty of games in hand, a perfect 3 from 3 thus far. Mashuja top currently with 11, having played 7 games, though. Yanga have 10 from 4 games in second. So a perfect start to domestic matters this season for Simba. Can they produce a perfect start here to their Champions League campaign as well? There were some surprise to see the absence of a traditional attacker in this Simba setup. Jean-Charles Ahua, Tanzanian Premier League top scorer last season, is on the bench. Stephen Makwala as well, of Uganda, alongside him for now. Seems to be Eli Mpanzu on the left, Matali down the middle, Abraham on the right. That attacking trio, almost false 9
position for the number 7. Follow along with the hashtag Total Energies CAF CL. Let us know where you're watching from, who you're cheering on, what has got you off your seat. Opening 5 minutes here, a steady start to the campaign for these two. Always likely to be a little cautious early on. Figure each other out. This is the first time we've met, despite a number of continental appearances for the pair. Suleiman organising his defence here. It's taken short. One from the training ground, which Gigal will get to. Miss it cross though. Simba able to clear their lines. Eddie will go all the way back to his keeper. Man he's played alongside for many years. Eddie and Marquez know each other well. Stalwarts of the Petro defence. Pretty even in the opening minutes here. Weren't too many draws though, aside from the other Group D meeting. As mentioned, wins for Berkan, the side which beat Simba in the Confederation Cup final. Also back in the Champions League. And the Champions League holders, Pyramids, first time in Group A. Both of them picking up where they left off last campaign with comfortable wins. Group B, the most successful club in CAF Champions League history, Al Ahly, with a 4-1 win against JSK of Algeria. And the aforementioned Tanzanians Yanga also with a win against Asfar, just 1-0. Prince Dube with the goal. And it was a pair of victories in Group C as well. Mamelodi Sundowns, former home of two of the Simba 11, Neo Maema and Rishin Deroik. They beat Santelwa Lupopo 3-1. And Al Hilal of Sudan, a 2-1 win against MC Alger. Plenty of goals elsewhere on the opening round of games. None between Esperance and Stade Malien. Will Simba and Petro here follow the suit of their fellow Group D members, or push on and produce another entertaining opening round match here? Time will tell as Yakub Suleiman goes long. He's both very experienced in this competition. Simba yet to claim a continental trophy. Best performance in the Champions League, a semi-final appearance way back in 1974, and then runs to the quarters in 2019, 21 and 23. It's also a quarter-final run in the Confederation Cup in 22, and then last year, of course, that first ever continental final. So a dramatic win against Al Masri in the quarter-finals. 2-0 loss in the first leg. 2-0 win in the second, and a win
in a penalty shootout. Captain Shimari Kapombe with the winning penalty, having missed the penalty in Champions League quarter-final shootout defeat a year earlier. The captain hit the post in the final minutes of extra time, but still exercising his demons of the year before the winning penalty. A quarter-final 12 months on. 1-0 win against Stellenbosch in the semis. First leg on home soil. It was Ahua with the only goal of that tie. Beaten 3-1 by RS Bakan in the final. Lost away in the first leg 2-0. Scored pretty early in the second leg. Give themselves hope. 17th minute. They pushed on. Could never find the equaliser. Conceded again in stoppage time. A third Confederation Cup title for Bakan. Simba getting closer, it feels, to that elusive continental title. There's Benny there, rushing towards Suleiman, trying to force the issue. Simba content to pass it around the back. Would appear. Simba indeed have been getting closer in those recent Champions League quarter-finals. The 4-1 loss in 2019 to TP Mazembe. 4-3 loss to eventual runners-up Kaiser Chiefs back in 23. Albeit fighting back after a 4-0 defeat in the first leg. And then that penalty shootout defeat again to the eventual runners-up Wydad. 25. It was a roar of hope and expectancy there as William Panzu raced on through, practically the only player in the Petro half. Oh, it was a very tight call on the offside. Looked clear as we cut across to him, but it's a really well-timed run and very fine margins there. That's definitely not going to be offside, as that's won by Matale. Closes in on the Petro goal, opens up for the shots. Panzu let fly, but it did fly far too high. Simba now starting to push on, trying to assert their authority here. 12 minutes on the clock. At their first real shot at goal of note. Panzu just leaning back. Cut inside Eddie, the Petro captain, very nicely. And then alongside him, Jorge Pereira. The Portuguese did enough. Making life difficult for Mpanzu to get that shot away. Having reached the quarters every other year, follow that pattern. Simba would do so again here. And having gone from a heavy loss to a narrow loss to a penalty shootout loss, can they continue that upward trajectory and break on into the semis, maybe further still? For now, they'll have to focus on these 6 games coming up in the group stage. Only 5 days until they travel to Bamako, take on Stade Malien. Kapombe there with the ball, looking for the runner ahead of him, Abraham, but it was in fact Matale. Hits his pass. Pereira doing his defensive duties again. It's a fairly defensive-minded midfielder. Born in Caracas, Venezuela. Jorge Pereira
to Portugal Youth International. Brought in from country of his choosing at the international level in the summer. Signed from Firenze in the second tier in Portugal. It's a Benfica youth prospect. Well cut out by Eddie. Importantly so. Looks to release Hossi, wing back, who will have some task ahead of him, as will Anderson Cruz. Maybe the most tasking, most challenging position, at least from a stamina perspective, in modern football, the wing-back role. Constantly from one end of the pitch to the other, driving on, trying to support the attackers. Never able to leave the gap on your respective side of the defence. Maurice Abraham, raking ball out to the left-hand side, very nicely executed. Vitali, it's over in support of Amligo. Teenager at left back for Simba. Vitali was caught. Simba will have a free kick here. In a decent position. Lift this one into the box. Nico Marquez used his decades of experience to line up his defence just so. Commands his defence. Important leader at the back for club and country. Free kick taken short. It's lifted in out. Headed away by Kenito. He struck on the volley. On the bounce by Abraham. Another summer signing for Simba. Fails to find the target as he looks for his first CAF Champions League goal. Brought in from Serbia in the summer. Maurice Abraham from Spartak. Moved to Serbia as a teenager and part of the Spartak youth system. Returns now to his home country. 9 appearances for the Tanzanian national side. Abraham, 22 years of age. Super exciting prospect. Jonathan Toro lays it off inside. Really smart cutback. And that wasn't too far away from the far post. Gigal, the first decisive goal. Really smart feet to buy himself the space for the shot. Drop of the shoulder. Left Wilson Nangu on the deck. And with the outside of his boot between the legs of De Ruyck beyond the far post. Nangu getting well forwards. Centre back there on the left side of midfield effectively. Looks set to be a future Tanzania international, called up to the recent squad for the friendly game against Kuwait a week ago. Header back
just tempting Mutale there. Was powerful enough to reach Marquez. Yes, no debut as yet for the young centre-back. But appears to be set to make his international bow sooner rather than later. Igal again. It's fired in first time from the right-hand side. Ossi, though, straight into the gloves of Suleiman. First yellow card of the day and of the campaign goes the way of Kinito. Long way to go now to avoid a suspension at some point in this group stage. A little clumsy, leading with the forearm, catching the back of the head. Belly and Panzu. Three yellow cards for a suspension during the group stages. One in just over 20 minutes for Kinito. Always commanding in the air. Has the speed to keep up with nippy forwards as well, as shown there. Gets the ball in. Not getting it quite right on that occasion. Now with 70 minutes to keep his nose clean, I'll pick up a second yellow. Immediate suspension for a red. Kapombe. An early ball in. And it's put back into the middle and onto the post. Well, Simba are getting closer. Head in hands on the sidelines. Centimetres away from their first goal of this campaign. A look to the heavens in disbelief after a really well-worked move. Kapombe with the ball into the middle, pulled back across goal. It looked like Abraham couldn't miss. Mutale, so unselfish. Abraham somehow finding the upright. The goal gaping. Yet to score in the Tanzanian Premier League. Morris Abraham since that summer move from Serbia. Yeah, it's only played 100 or so minutes there. Heroic since his summer signings, already scored 2 from centre-back. Joint top scorer currently for Simba. Alongside Jonathan Soa. Ghanaian is on the bench as well. This first Champions League game of the season, at least
in the finals. Of course, these two have come through qualification to get here. Simba beats Gaborone United. Botswana team 2-1 in the first round of qualifiers. As Anderson cruises all into the middle, gets nowhere near anyone in yellow and blue. As Mpanzu with the all-important only goal of the game in Gaborone. 1-1 draw, enough in the second leg. And in the second round, comfortable 3-0 win against Nsingizini Hotspurs of Eswatini. One for Wilson Nangu and a brace late on. Kibu Dennis. Put that in, hugging the post. Over for a cooling break, chance to take on some fluids and some advice from the head coaches. It is pretty hot here in Dar es Salaam, 29 degrees, humidity up in the high 60% kind of area. Welfare of the players, of course, utmost importance. Due to rain later on, but until it does, it's pretty humid, pretty testing conditions for the players. Not a cloud in the sky for now. Yeah, is that how Simba made it to the finals? As for Petro, see their best effort thus far. A one-off. Comfortable catch for Suleiman. It was a pretty plain sailing. 6-0 win, a pair of 3-0 victories against Cercle de Joachim of Mauritius in the first round, and then a pair of 2-0 wins against Stade d'Abidjan, Ivorian club. Well beaten by the Angolan side. Benny and Vanilson in the first leg, both goals late on. Thiago Rice brace securing their qualification in the second leg. The Estadio 11 de Novembro. Back underway, approaching the half-hour mark. It was right at the end of the first quarter of the game. That chance for Abraham. And Petro de Luanda cooks something up here. Ball goes right onto the head of Rushin De Roig. Since he'll be really important addition to this Simba back line. Experience he provides. Turns 30 in February. 4 years with Sundowns. Exactly the same fact as Neo Maema, ahead of him in midfield. 4 years as well. Or Maema, both moving on this year to Tanzania.
De Roik has already proven to be a bit well-travelled. Loaned to Israel and spent time in Portugal in his early years. Kapombe first of the ball, looking for the cutback. To win it back after his first attempt was blocked by Adorito. Here is Maima. Simba forced all the way back though to Jakub Suleiman. Adorito. Alongside Kenito and Eddie. Less experienced of that defensive three. Holding his own thus far. Tenacious work. Once again from Joshua Mutale. And Simba a free kick. Not for the first time today. Did really well. Battling away with Adorito. And spinning away from Pereira. Pulled him over. Maema to take. And the South African international, like Christian De Roik, 17 caps for the centre-back, 5 for the attacking midfielder, 2 goals in them. Looking to turn provider here, it's a brilliant delivery in, and it's another very, very close call for the Petro back line. It was from one South African to another. Maima whipping it in to his former Sundowns teammate. De Roik unable to find the target. Could, perhaps should, have been 2-0 up here. Simba just over half an hour gone. They are, though, now looking the more dangerous side this first half. Bit of work to do at the back. Wilson Nangu does it commendably. Undefeated in their last 8 in this ground. Simba making the Benjamin Mkapa a fortress in recent weeks and months. Petro, though, pretty impressive on the road. 75% of their last 4 away games. 3 wins in those 4. Benny, quick feet. Mossy with the ball in. Kapombe will help it on. It's actually Abraham back defending. Covering at right back as Kapombe now worked his way out back to the right-hand side of defence.
harmless ball in. To work on their final ball. It would appear Petro got themselves into decent enough positions once or twice, but final pass, final cross lacking. Abraham, caught by Adorito. Diminutive winger picks himself back up. Petro, though, quickly back on the ball. Cruz well up the pitch there, ahead of Benny in fact. These two interchanging almost, it feels, on the left hand side for Petro. There is Benny, who's once again ahead of him. Here is the number 7. That's the offside flag had already been raised against Paciencia. Referee with a word here. And again, Canito. Liga not best pleased with the decision, it would appear. Spanish head coach worked at La Masia, famous youth academy of Barcelona, more than a decade. Managed the club's under-19 squad in the UEFA Youth League. Moved to Angola from Russia, though. Single season with FC Khimki after their return to the Russian top flight. Finished narrowly outside the drop zone, but were administratively relegated. The club then dissolved. He'd already left for Africa. 49-year-old Spaniard. The new chapter. Yep, at Petro de Luanda. Opposite number, Dimitar Pantev. Also recent addition for Simba. So with a wide and varied career, managed in Palestine, Cameroon, Sierra Leone, Botswana. In fact, for the Gaborone side, whom he led to their title in his first season, and which Simba beat in the qualifiers, as mentioned. Also the Bulgarian national futsal team. It joined Simba last month rather, this year. Keniso looking to put that across the 6-yard box. Kombe was there as ever. A rock at the back for Simba. 83 appearances for Tanzania. Kombe, single goal for his country. 33 now.
almost a decade with Simba. Not quite, though, their longest serving player. Not on the pitch currently, but Zamiru Yassin joined 1 year earlier. Eddie is the most loyal player, if you will, to Petro. Joined at the start of 2018. Abraham couldn't quite bring that under control. Adorito will tidy up with the ball back to Marquez. Flicked on towards Paciencia. He got there first. Decision goes the way of Jonathan Toro. Honduran midfielder. Been with Petro for a couple of years now. Single scoring record. Three for Honduras as well, as referee is pulled over to the Angolan side's dugout by the technical staff. Wants an explanation seemingly about something. All three of his goals for Honduras, as the referee has had enough now. Produces a booking for a member of Artiga's team. That is the technical team, not 11 on the pitch. Yes, all three of Toro's international goals came in the space of 2 months in 2019 for Honduras. Goal out to Ossie. About hung on to possession. Final 5 minutes of the first half now. Petro looking to finish the first half strongly. Anderson Cruz drives past Kapombe. Looked for Benny. It was a tricky pass to pull off. He didn't, but he did win the free kick. Foul just after making the pass. Of course, in the back of the head. It was blocked off. Alassane Kante with the interception, but it will still be a dangerous free kick here for Petro. Just about within shooting range. If Benny or perhaps anyone else to join him, feeling opportunistic, feeling confident. Will be Benny to take. A disappointing effort in the end. Portuguese getting lift, but not remotely the dip required to test Jakub Suleiman. Born in Lisbon, Bernardo Oliveira Diaz. Joined from Azerbaijan
played for as Maxivan. Shot comes in, but another comfortable one for Suleiman, who looked to set Simba straight away. Matali combining with Mpanzu on the far side. Slightly sloppy pass from Kante. One quickly back by Maema. Here is Mpanzu. Looks for his options in the middle. Cuts back. Tees up. Mlago. Headed away by Adarito. The shot will come in. Parried. And Adarito with the clearance. Simba will get the free kick. And this time it'll be them with the opportunity to test the opposition keeper. Perhaps even better placed than Benny's effort down the other end. Good spell of play from Simba. Rito with the header, but only as far as Mutale. Frustration for some in Petro, yellow and blue. Felt that decision was harsh. I mean, as we enter 2 minutes of first half stoppage time, will be Simba with perhaps the final clear-cut opportunity to test Hugo Marquez in this first half. Visibly frustrated Marquez, trying to get his wall position just so. Simba players making life difficult for the 5 lined up in yellow. Draft excluder in operation as well. Player lying down just behind, ensure nothing could sneak underneath the wall as it jumps. A mini Simba wall just in front. Oh, the Petro one. Left boot of Maema is one option. And it is Maema. Straight into the wall. Taken to the midriff by Anderson Cruz. He's gone down. Experiencing some discomfort. Another player down as well. Didn't look to be moving all that fast, the effort from Maema, but it's done some damage to Anderson Cruz. Felix on to check him over. That might be that for the first half. Dimitar Pantev, deep in discussion. Preparing his half-time team talk, perhaps. Former midfielder in his playing days. Spent all of that playing career in Bulgaria. To be straight into Paciencia. You saw Toro and Cruz go down. All very bizarre. Some discussions between the medics even. Tension simmering here in Dar es Salaam. Frank Artiga, like his fellow head coach in the background, 49 years of age, pair of them. Final months of their 40s, heading towards the big 5-0, but you can start off this Champions League campaign the right way. Just 1 month between them, born in June and July, respectively. There, the half-time
Still goalless. At the halfway point, Simba came the closer of the two sides to opening the deadlock, breaking the deadlock, opening the scoring. Maurice Abraham hit the post. Perhaps it would have been easier to score. Richard De Ruyck with a big opportunity of his own. A free header in the box, but for now, Petro have survived those scares and remain on level terms away here in Tanzania. 45 minutes to play this match day one meeting. Really pleased with what he's seen so far. Seemingly, Francaziga is happy enough as he heads down the tunnel. Simba and Petro de Luanda facing off on match day one of this year's CAF Champions League. Breaking away here, first opportunity to let fly for Elian Pansu. He did let fly, it flew too high, cutting inside very nicely, leaning back as he took the shot. Eddie with a long ball forwards. Jonathan Toro taking in his stride. That was really nicely done. Great work from Gigal. Took the effort at the outside of his boot. Brilliant drop of the shoulder. Left Wilson Nangu on the deck. Just curling away from that far post. Gigal. Out to Harsi. Straight into the middle, straight into the gloves of Jakub Suleiman.
Floated over, back into the middle. Abraham onto the post. Centimetres away from the first goal of this Champions League campaign. Goal was gaping. Morris Abraham looking for his first Simba goal since his summer move. It's floated in, partially cleared by Edorito, but it's still alive. Good save from Marquez, cleared away by his defenders. Cruz first to the loose ball. Tuesday, 28th of September. The world's eyes were on the French capital and their new superstar. Sekala Besela, karibu tuangalie kiufundi zilikuwa 45 za aina gani. Mimi Kennedy Moses, niko na Golisen Muro pamoja na Kachero ama Stephen Junior. Bana, mechi haijazalisha bao lolote mpaka sasa. Nyingine ni pressure zaidi kwa mwenyeji Simba ambazo wameshindwa kuzitumia vyema. Mfano, hii ni ya Morris Abraham dakika 22 kwenda 23. Mambo yalikuwa magumu. Nini kilikosekana? Ni utulivu ama pressure pia bado? Ilikuwa kama tuna haja pia ya kusifu safu ya ulinzi ya Petro Atletico kwa kile ambacho wamekifanya, kwa maana ya kuweka pressure zaidi kiasi cha kukosa lengo. Ya, nafikiri kwa tukio hili kiukweli kwanza kulikuwa kuna uratibu mzuri wa matukio. Kapombe, diagonal pass nzuri kwa Mutale, lakini mkimbio sahihi kabisa wa Morris Abraham kushambulia ile nafasi ndani ya 6. Nafikiri ulichokisema cha kwanza ndo sahihi. Ufanisi na umakini tu. Kwa sababu
Morris hakuwa na disturbance yoyote, hakukuwa na usumbufu wala pressure. Ilikuwa ni either utulize awe na first touch moja na kuchagua wapi afunge, ama awe na utulivu tu wa kupresi kwenye nyavu. Alikuwa peke yake na golini. Morris left footer pia imemwathiri pia kwa upande wa mguu na upande ambao mpira uko unatoka. Of course inawezekana mpira ulikuwa unakuja kwenye balance ya mguu wa kulia ambaye ni weak foot kwake, lakini bado mguu aliyokwenda kustrike huu mpira ulikuwa una nafasi nzuri zaidi kwenye balance ya mpira, ila golikipa naye Hugo Marques amekuja amejichanua, bado alikuwa anaweza kulichelewa hilo tukio. Kwa namna alivyo strike kwa haraka, ukitaka kuona golikipa amechelewa tukio, ule mpira kugonga pia. Kwa Petro wao hayo pressure kubwa sana kwa sababu wao wapo ugenini, kwa hata kwa soka la Kiafrika hata sare hayawi matokeo mabaya sana. Plani ambayo mwalimu ameingia nayo mpaka sasa hivi kipindi cha kwanza kwa maana ya Matola na Dimitri imewalipa kwa kiasi gani? Force 9 wamecheza bila mshambuliaji asilia na hichi ndicho ambacho wana. Pamoja na kuwa Pantev alishaanza kuonekana tangu amekuja Simba ana surprise. Lakini mimi ameni surprise zaidi leo. Anacheza na timu ambayo ina center backs wana urefu wa kimo kizuri. Lakini hakuamua kuanza na striker ambaye ni combat, anaweza ka dili na wale defenders watatu. Nafikiri dakika 20 mpaka 25 za mwanzo ni kama Simba alikuwa analazimishwa kuwa wa pili kwenye mchezo, kuona Petro anaweza akaja vipi. Lakini yes. Haya, kwa sekunde chache tugeukie pia Azam FC, lakini moja kwa moja mdoto kuunganisha na matangazo ya dakika 45 za kipindi cha pili. Hapo baadaye tutakuja kuangalia Azam FC ambao wako nyuma kwa goli 1-0 dhidi ya Manyema. Watatupa nini 45 za pili? Ahlan wa sahlan fi maratan ukhra, karibu sana kwa mara nyingine tena. Kipindi cha pili, kipindi cha lala mkono wa buriani, ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa kundi Simba Sports Club Mnyama dhidi ya Petro de Luanda kutoka kule Luanda, Angola, wakisafiri kilomita 3834 kuja katika jiji la maji chumvi Dar es Salaam kuhakikisha kwamba katika mchezo huu wanachukua alama 3 ama alama 1 mbele ya Mnyama. Itawezekana ama la, tusubiri tuone. Mimi na wewe hatujui kile ambacho kinatokea pande zote. So away we go again. Simba shooting from right to left. Now in all red. Petro. Their first. His assistant coach there, Seleman Abdallah, assistant to Dimitar Pantev. Kapombe looking for the run of Abraham, all the way through to Hugo Marquez. Artiga, Spanish head coach of Petro, not a former player, straight into coaching. Strong challenge from Mlaigo, the Tanzanian teenager, left back for Simba. It's a lovely ball forwards from Mpanzu for Matale to chase, but as mentioned in the first half, Kinito isn't a slouch himself. It has been robbed of the ball there though. Here's Maema. First cross was blocked, second as well. Lively start though to the second half from these two. First out of the blocks here. To a fairly steady start to the first 45.
technology from the young fullback. Yes, as mentioned, yet to win a trophy on the continental stage, Simba, but they do hold the record number of crowns at the Eastern Central Sekafa Club Championship. 6 triumphs there, known as the Kagame Interclub Cup. Also have a runners-up medal at the now defunct CAF Cup back in the 90s. The most quarter-final appearances in continental CAF competition by a Tanzanian club. 6 since 2018. Never advanced beyond that stage until reaching the final. Last year, in that time frame, often struggled in away fixtures. In the 5 before the dramatic win against Al Masry, they had lost 3 away games in regulation time and 2 on penalties. Marquez quickly out off his line. I'm sure he got there before Mutale. Still got some speed in the locker at 39 years of age. So too, though, to a number of these Simba players, straight back on the front foot. Atmosphere picking up a noise, stepping up a notch as well. Benjamin Mkapa roaring on their side in red. Petro had their moments as well in this competition, produced a very impressive run to the Champions League semi-finals in 2022. Strong showing in the group stage. They're on the attack here. And going down was Anderson Cruz. Appeals for the penalty. The referee disinterested. A wry smile from the wing-back. Before we can get the benefit of a replay, Simba straight back on the attack. Dinked ball though, is well ahead of Mpanzu. Comfortable claim for Marquez. Shake of the head. And perhaps sarcastic nod, respectively, on the sidelines. It was a slip, really, more than anything, from De Ruyck. Did he catch Anderson Cruz with that dangling right boot? I think he might have got a touch at least. Was it enough? Not in the opinion of the referee. That's the only opinion that really matters. Another attempt to spring a quick attack by Jakub Suleiman. Comes to nothing. Hands possession straight back to the visitors. It's Hossi. We'll pull it back to the edge. It was mishit by Toro. End-to-end stuff here currently in Dar es Salaam. Mahima did well. Knocked it onto Abraham. Continues his run. And Abraham wriggles his way past Adarito. And it's through now from Mpanzu, who goes around Marquez, but only finds the side netting. Another close call. Ultimately, another miss for Simba. It's a great run, really brilliantly picked out by Maurice Abraham. Took it round Marquez. Was moving away from goal. You see, losing his footing as he struck it, and about half a metre wide of that near post in the end.
frustration on the Simba bench. Close, but no cigar once again. Changes immediately from Pantev and co. On comes the main man in attack, Jean-Charles Hutua, and so too number 3, the aforementioned Ghanaian, Jonathan Soa. Two forwards brought on. Soa immediately leading the line. Camera, who came off for Jean-Charles Hua. Very attacking change. Part of that double pivot of Camera and Kante making way for a centre forward. Ghanaian Naby Camera, the less famous Naby in the Guinea international team. Captain Keita, of course. Joined in the summer after a month without a club, having left Qatar. Ahua and Soa will now lead the line for Simba. Ahua, Tanzanian Premier League top scorer last campaign, 16 goals, 9 assists too, which was the 4th most. Joshua Mutale put in a good shift the first 50 minutes or so. But needs to force the issue now. Dimitar Pantev and all his technical team. This game is there for the taking. They've had 3 clear-cut opportunities, gilt-edged opportunities. Haven't taken any. There it is, Soa. Posing figure. 2 goals already this season in 3 games in the Tanzanian Premier League. To perhaps claim the golden boots from his teammates come the end of the season. Who are picking up the ball there, but Pansu had committed the foul. Those changes have the desired effect for Simba. Over half an hour to go, plenty of time for them to bed in. Many surprised amongst the Simba fans that neither Soa, good form, was accidentally teed up. Toro, Hassan Kante's blushes spared. It's a very attacking setup now for Simba. Mahima, an attacking midfielder. Behind Abraham, Soa, Ahua and Mpanzu. All out attack from here on out.
goals in 3 league games this season for Soa, but only played 90 minutes. 45 minutes on 2 occasions, found the net in both. Can he do the same here? The best part of 45 minutes. Ahua with a goal and assist as well, picking up where he left off last campaign. Panzu flicks it on, just behind the run of Soa though. Will there be a response from Artiga? Still his 11 that started the match on the pitch. As we tick towards the hour mark. Ossi. He was blocked off there, Gigal, but doesn't get the free kick and doesn't get the pass either. Panzu up against Kenito. Never an easy man to find a way past. Toa will settle for the throw, even deeper into Petro territory. Panzu into the middle. Referee though had blown offside flag raised by his assistant. Already new dynamic up top for Simba. Correct decision. Clearly offside. Elian Panzu, Congolese, who joined from his home country, from Vita Club, just over a year ago in October. Space here ahead of Neo Maema. Drop of the shoulder, he's caught by Toro. Probably into the book, indeed he will. Joins his teammate behind him, Kenito. The only 2 on a yellow card. Half an hour to play. Hello, najua mnafurahia sana popote pale ulipo, andika hapo chini upo wapi. Kitu cha muhimu zaidi jamani, msubscribe channel yetu, pia mtufollow kupitia Instagram, tumeweka hapo pinned link, then to enjoy football. Hii ni radio mpya kabisa kwa ajili yako, so karibuni sana na enjoy. Neo Maema proved to be the one to break down this Petro backline. For now we've got a break in play. Stretcher will be ushered on by the referee. Expectancy still all around the Benjamin Mkapa. Good showing thus far, but not the lead to show for it. They'll want to start with a win here, move to the top of Group D. Petro have survived their scares and do look pretty dangerous themselves on occasion getting forwards. They'd probably be the happier with the point. I wonder if we'll see them drop deeper and deeper in this final half an hour as we get back underway. Run to the semis in 2022. I started saying a strong performance in the groups. Regressed at the expense of Zamalek. Knocked out the mighty Mamelodi Sundowns in the quarterfinals for losing to eventual winners Wydad. Something they share, these two teams. Knocked
out in the semis by Wydad in 22, Petro, and a year later, Wydad knocking out Simba in the quarterfinals. They'd actually beaten Wydad in the group stage as well. When it came to the knockouts, couldn't get the job done. Simba looking to get the job done here. Shot coming in from range. Didn't worry Hugo Marquez. There will now be a first change and a second change by Frank Artiga. On comes Gilberto Vieira. Gigal brought off, looked lively at times. So too Paciencia, who looked isolated at times. Oh, that double change have the effect Frank Artiga is hoping for. Rice, the other new addition for Petro, Brazilian striker. Here he is, immediately involved. Joined from Chavez in the summer, in the Portuguese second tier. Formerly of famous Brazilian clubs Vasco da Gama and Botafogo. Oh, a piece of miscontrol from his fellow substitute there. Gilberto may just have let off Simba. That's spilled though. Just about gets away with it, Suleiman. Rice was lurking. Goes so up, which takes some doing generally. Oh, get the free kick. Another right smile from Kinito. It's walking a fine line on that booking. Petro again. Overhits his cross, not the best first few minutes for the Orlando Pirates loanee. Davy Vieira, better known as Gilberto or Gibele. Joined Pirates last year, loaned to Petro for this season. Also an Angola international. To double figures now in terms of caps. Only Benny remains from the original attacking trio for Petro. They fare any better. Didn't threaten Jacob Suleiman and his defence on too many occasions. In the opening 3 quarters of this game, there is just over a quarter remaining. That piece of miscontrol there from Gilberto, potentially crucial. Had space as the ball came to him. Tried to control it with his studs.
Tries down the middle. Only having switched over to the right-hand side to make room for Gilberto. Does favour that left wing. Inverted winger. Onto the chest of Hossi. And find a way past him like go. Chance to break away here. So deceptively quick, the Ghanaian. Once he gets moving, the quickest to accelerate, but his top speed is pretty impressive. He was matched there though by Pereira and Toro. Defensive midfielders backtracking. But that run in 2022 was one of two appearances in the semi-finals for Petro. Also did so in 2001. Made the quarterfinals in 24, losing to Mazembe. But those are the only three occasions on which they made it past the group stages in 19 appearances at the finals. Trying to increase that to 4 here. Last year, failed to reach the finals, falling at the second round of qualification, beaten narrowly by Maniema Union in the second round. To return to the group stages for both these sides. Also, runners-up in the CAF Cup. Petro, 1997. 4 years after, similar fate befell Simba. Mirror each other in a lot of ways, these sides, and they have cancelled each other thus far. Gilberto's cross leaves a little to be desired once more. Tries to put it in with his left that time. Went with Angola to the 2023 AFCON. Gilberto. Top their group impressively. And beat Namibia before losing out to Nigeria. Potential finalists in that oh so dramatic AFCON tournament. Saw the hosts Côte d'Ivoire come out as champions, despite having looked like they were eliminated at the end of the group stage. Coach resigned. The coachless squad went on to lift the trophy. Gilberto scored 1 goal there during that group stage campaign. So far, it hasn't been going his way in his 10 minutes or so on the pitch. Chance now to cool down, reset maybe. Here was that chance, so much space around him. Not sure why he took or chose to take the ball on his studs. Lived to regret it ultimately. As Suleiman just about flung onto the ball, given the nod. The Tanzanian keeper, 12 appearances for his country, Yakub Suleiman.
turns 26 in just about a fortnight. Brought in from JKT in the summer. Seems to be working his way towards first choice for Dimitar Pantev. Played 2 of the 3 league games so far, seemingly ousting Ghanaian Musa Kamara, who's absent from the squad today. Third change made by the Simba manager. More fresh legs. Over now on that far side. Shasambi get a run. Benito back there to defend. Checked on by Soa. I think a few in yellow and blue not best pleased. Thinking that Soa perhaps shoved his opposite number into the keeper there. No contact between the two, just an awkward fall, I think, for the centre-back. Either way, all water under the bridge now. Soa. From Pansu. Keep it in. Wait for support. It arrives in the shape of Soa again. Over on the left-hand side. Raking ball forwards from Nangu. Got there. Kabambe. Struck on the rise, and it just kept rising. First attempt for Chisambi. Awkward one to keep down. It's a long way from doing so. Some in the crowd not best impressed, but it might be now. So making the run. It was nicked away from the latest Simba sub. Sambi felt he should have got the free kick there. Now instead it's Petro racing away down the other end. Important challenge from Rushin Deroik. That's why they brought him in. Always in the right place. Always delivering the right tackle. And Panzu is in an offside position. First appearance this season for Ladaki Chisambi. Get to play in the league or in the qualifiers. Be looking to make his mark in the final 15 here. Shake of the head from Frank Artiga. Enters the book himself. Both sides are feeling wronged on occasion here. He seems to be managing it well. As tensions simmer, tempers threaten to boil. Calm as ever. And the pressure at the back. Nangu will send it long. Taken down brilliantly on the chest by Mligo.
then bundled over, stayed down. Referee waved away the protests. Here comes Benny, who let fly, is deflected, and it's in. A bolt from the blue, from the team in yellow and blue. Simba have been turning the screw as this second half has stretched on, but on the break, with a stroke of luck, Petro grabbed the opener. Nothing the wrong-footed Suleiman could do. It all stemmed from this moment down the other end. Ligo said it should have been a foul. Certainly didn't get the ball. Either way, Petro broke away. It was Benny who started the move there. Ambled on up the right wing. Lovely pass and move combination with Rice. Opened up, they stood off him for the shot, and it came off De Ruyck, who buried his face in his shirt, having diverted the ball past his own keeper. For the hopes of a dream start for those in red turn rapidly into a nightmare. Simba now have 10 minutes or so remaining, perhaps to try and rescue a point rather than grab all three. Ligo, the point to prove. Wrongs, heel feel to right. After that moment in the build-up to Petro's opener, he goes down. This time he does get the decision. It was but a few moments ago, Artiga, some of his players and his teammates, technical staff, were shaking their heads, feeling things were going against them. As Pantev waves players on, what is a very attacking setup already. And the pendulum has swung in favour of Petro, who will be determined to hold on to this narrow lead now. It will surely be all-out defence from here on out. In from the right, but nowhere to go. Sambi dealt with. Petro will remain dangerous on the counter with those fresh legs, but Gilberto, not for the first time in his cameo, runs into trouble. Panzu switched over to the right. We left to him by Sambi. Still full of pace on since the first whistle. Elian Panzu. Not sure if that was the intended target. It will end up with Ligo though, one way or another. Here's Soa. 4 in between him and the box. Ahua. Flicked on. Is he going to drop from Panzu? Maybe on the edge for Chisambi or Ahua. It was the latter who got the shot away in the end. It was a long way away from Hugo Marquez's goal. Top scorer last season in the Premier League. He was also amongst the goals in the Confederation Cup.
on the continental stage, also finding net 3 times, joint 4th top scorer in the previous edition of the Confederation Cup, including the only one of that semi-final win against Stellenbosch. But still, there are more attackers on the horizon, it would appear. Shot of Stephen McQuarrie there in discussions, perhaps ahead of another substitution for Simba. And Panzu still looks lively. Would it be he to make way? The other 3 of the attacking 4 that started the game have already made way. Will it be another midfielder sacrificed for a centre forward? Who are dropping deep, try and create something. Looks for the run of Jasambi, can't quite get there. Before we perhaps get another sub for Simba, there'll be another one for Petro. Whether or not they're defending a narrow lead, it'll be their number 9 to come on, Julinho. Down goes Toro. Support there by Mpanzu, tried to get out the way. Petro will be more than happy to take a free kick from here on out, kill a few seconds. There is McQuarrie. He will replace Kante, it is. A defensive midfielder sacrificed for the centre forward. There are now 6 attacking minded players, more than half of the 11. Be looking for goals from here on out for Simba. All or nothing. The approach from Pantev and co. Mahima might just drop a little deeper, you'd expect, but still, usually number 10, Hugo Marquez, needs a new boot. Will he go with old boots or change them both? That's the question. Got many players who are superstitious about that kind of thing. Some less than impressed faces in the expensive Simba seats. All seem to be going their way as the second half stretched on. This one has got away from them. It's 5 minutes to go. And 1 down. Hossi covered huge amounts of distance. Will be replaced by Verdinho. Up to change of shape. The final moments as Marquez gets booted up. Good to go once again. And the confirmation of Julinho coming on as well. And he will replace the goal scorer, the man who is the difference between these two. As things stand, Benny makes way. Pretty much a straight swap then, both accounts. Would it have found the bottom corner either way? We'll never know. Unfortunate for De Ruyck.
on his Simba Champions League debut. Just catching his knee and catching out his keeper. All the attacking players on the pitch for Simba, but it's currently in their own third. Rice felt he should have got that through, but it is with Simba now. Ahua will set them on their way. Maema seem to be sitting a little deeper. Sambi running into trouble. Gilberto, 2 for company. Jasambi gets the foot in, but a throw would also do pretty nicely for Petro. An away win against Simba in the opening group game would be a dream start for the Angolans. Tricky games to come. They'll be welcoming Esperance to Luanda in just under a week's time. There is then a big gap after these first 2 games. Of course, the AFCON finals set to take place. That aforementioned triumph for Côte d'Ivoire. They will look to defend their title. The 2025 AFCON taking place between the 21st of December and the 18th of January. Second time hosted by Morocco. This one by Gilinho. Looking for the incoming on-rushing Rice. Frustration audible around the Benjamin Kappa as we enter the final 90 seconds of the final for the scheduled 90 minutes. Still not a huge sense of urgency. It is moved forwards now. Ahua moves it back to Nangu. He will go long, looking for Makwala. I feel he has a point to prove. He's only been offered up around 5 or 10 minutes here. Joint 4th top scorer in last season's Tanzanian Premier League. 13 goals, 3 shy of Ahua's 16. Ahua, though, not amongst the goals. Instead, entering the book. That challenge on Toro. Just catching the leg of the Honduran. Ivorian. Frustrating start to this Champions League campaign, his first. Impressed in the Confederation Cup last season. He may well do so again here. But it's been a frustrating start in general for Simba. Close calls, one unfortunate bounce, and they find themselves 1-0 down as we enter 7 minutes of additional time. A glimmer of hope that they could yet, if not even grab an equaliser, maybe just turn this one around. 7 minutes, a lot can happen in a game of football. Deroik finds Kapombe, played forwards by Maema. Makwala. Soa tried to take it in his stride. Actually took it away from Mpanzu, if anything. Maybe slightly better positioned, nonetheless. Ahua picks it up.
Loses his footing as well, can't afford to bring down Toro again. Well, Simba would be reduced to 10. There is Ahua now on the left-hand side. Makwala ahead of him, but he fires it straight into the back of Mlaigo. That rather neatly sums up how things have been going for Simba, particularly in the last 15 minutes or so. Determined to get involved, drops into his own half, doesn't get the free kick he's looking for. It's about the shot from range, Rice. Very optimistic. Hand of apology as he gets it rather wrong. Still one change remaining to either manager. We expect Petro to use theirs to at least kill a few seconds, somewhere between now and the 97-minute mark. That will run ahead of Mpanzu. Simba looking, they're running out of ideas a touch. All the reinforcements brought on. Then half of these 7 minutes, they've done very little in an attacking sense. It's now or never for the Tanzanian side. Pantu again, chasing would prove to be a lost cause. It's picked up by Ahua. Pantu looking for Mlaigo. He's beaten to it by Verdinho. Come on to reinforce that defence. Adarito doing his part as well. Who was the substitute who got there ahead of Hugo Marquez. The keeper who will claim there and go down. He's for a second or two after a minor collision with the on-rushing Makwala. Minutes remain for Simba to find something here. For now, they pass it around on the halfway line between Maema and Duroik. Two Sundowns alumni. This an opportunity to put the ball into the box for Shamari Kapombe. Started out at Simba as well, the captain, before moving on to France and Cannes for a single year, 2013. The hero in the quarter-final of Confederation Cup last season. What can he provide? He delivers it in the free kick. It's cleared away by Anderson Cruz. Only as far as Mpanzu looked one of the most likely candidates to do something for Simba today. That's flicked on. Whether it was an attempted shot or an attempted pass, it comes to nothing for Wilson Nangu. And with under 60 seconds remaining, is that time up
for Simba. Pantu involved again. He scored the opening goal of the qualifiers this season, also the opening goal of the fight back against Al Masri in that quarter-final. His floated ball into the box, found Nangu. He also scored during qualification, but this time it wasn't to be. And this is surely a final chance for Simba to grab a point. Looped high into the box. Kanito gets underneath it. Over to keep possession at the very least. It was Jasambi, but that wasn't held on to for very long. 97 minutes are up. Anywhere will do now for Petro. It's all the way through to Suleiman. Route 1 for Simba, looking for Soa. He's held off. And there is the final whistle. A snatch and grab for Petro de Luanda. A touch of luck perhaps, deflected. We're getting into our last conversation for the day now about redundancies in employment. We encourage you to call in, by the way, if you're facing redundancy, if you're faced redundancy and you didn't know what next, how to navigate, especially from a legal perspective, and what are your rights, what are you entitled to, what does the law say, what does your employer say? Alikuwa katika tight angle, so alikuwa anapaswa kuja kwenye near post. Upande wa Morris Abraham akahitaji kupress moja kwa moja, mpira ukaenda ukagonga nyavu, ukaweza kurejea. Erim Panzu yeye na kipa akampunguza kipa, yeye na nyavu akapasia nyavu ndogo. Hizi ni moja ya nafasi ambazo ukizijumlisha, ukizitafuta huwezi kupata majibu yake. Yani utajiuliza, utajumlisha yeye, utapiga mahesabu wewe mpaka kesho, kwa nafasi adhimu ambazo Simba wamezipata na kuzipoteza pia katika mchezo huu ambao pia wamepoteza kwa bao 1-0. Unaweza usizione tena. Bao la kikosi cha vijana wa Petro Atletico, no doubt ni bao ambalo alikuwa na deflection. Yani ukitazama Yakubu namna ambavyo alifungwa lile bao utaliona kama bao jepesi, lakini wakati yeye alishaanguka kuokoa ule mpira uliopigwa na Beni, then ule mpira ukaja kumbabatiza Rushinde Luke katika mguu wake wa kushoto, mpira ukabadilisha uelekeo ukasogea katika upande wa juu. Golikipa Yakubu Suleiman alishasogea kutoka katika near post, alishasogea katika upande wa far post, mpira ukarejea katika near post ambako tayari alishatokea. Hakuwa na la kufanya, mpira aliutazama kwa macho tu ukiwa unaelekea nyavuni, na Simba wakafungwa bao hili. Lakini ukitazama obstacle, tukio la goli lilipoanzia ni kwa Anthony Mrigo. Mrigo alichezewa madhambi katika zoni ya kikosi cha Petro Atletico. Muamuzi hakutafsiri kwamba that it depends to be the free kick, akatafsiri kwamba ni fair play.
Baada ya kutafsiri fair play, vijana wa kikosi cha Petro wamepiga pasi 5. Yaani pasi ya kwanza, pasi ya pili, pasi ya tatu, pasi ya 4, pasi ya 5 kwa Beni, jezi namba 12, akachukua mari, akaingia kama anakaribia rango nje ya 18, akaachia kombora, likamgusa Loshen at the look, likabadilisha uelekeo na moja kwa moja Petro Atletico wakapata bao la kwanza. Ukiutazama mchezo huu, kikosi cha Simba kilichoanza na wachezaji ambao walikuja kuingia kuongeza nguvu, kiukweli utashangaa kwa nini Simba wamepoteza. Miongoni mwa jambo kubwa ambalo limepelekea Simba kupoteza, binafsi nilizungumza na nikaweka wazi zaidi, aina ya approach ambayo Dimitar Pantev kaanza nayo katika mchezo huu. Kuna ugumu wa aina yake Simba kupata matokeo mazuri wanayohitaji katika mchezo. Na kwa sasa Simba ndio vibonde kwa sababu wao ndio wanaoshika nafasi ya mwisho. Huu ungekuwa ni mchezo ambao Simba kama wangeshinda wanakaa katika nafasi ya kwanza kwa sababu upande wa Stade Malien pamoja na Esperance Sportive de Tunis, wao mechi yao ya jana walishatoshana nguvu ya kufungana ya kutokufungana sare tasa. Ina maana Simba alama 3 zilikuwa zinawavusha na kuwapeleka katika nafasi ya kwanza, na wao ndio wangekaa in the top katika group dawa ambayo ni group D. Ukitazama kundi kwa macho unasema ni kundi rahisi, lakini ukianza kutupa kete moja baada ya nyingine ndio unagundua kwamba ugumu upo sehemu gani. Simba miongoni mwa mambo makubwa ambayo wameyafanya miaka yote, wameyafanya siku zote, ni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba ni moja ya uwanja ambao waliutumia kama tanuru la moto kwa kila mmoja aliyekuwa anakuja, aliyekuwa anaonja mauti kulingana na kila ambacho anakihitaji. Lakini mchezo huu imekuja kuwa surprise. Mfano, ukitazama zaidi ya miaka 5 mpaka 4 iliyopita, Simba katika upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, timu ambayo inakumbukwa kwa kumfunga ilikuwa ni timu ya Jwaneng Galaxy. Nadhani wengi mnakumbuka. Jwaneng Galaxy ni moja ya timu ambayo inakumbukwa katika historia ya kumfunga mnyama. So Petro nao wamekuja kaongezeka. Nilikwambia miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji akina Jurinya, akina Parashio, miongoni mwa timu yenye wachezaji bora zaidi ni Petro Atletico. Akina Miguel Gilberto, ukiwatazama ufanisi na ubora wao, akina Beni ni moja ya wachezaji ambao wamekuwa na top class na top performance ya hali ya juu. Kikosi cha Simba, watu wengi wanajiuliza, ni kikosi gani kiliweza kufunga bao hili 1-0? Nobody expect. Mashabiki kwa kadri ya uwezo wao wamejitokeza kwa ajili ya kuisupport timu. Naweza nikasema upande wa mashabiki wao wametimiza jukumu lao 99%, lakini wachezaji kuna kitu ambacho bado kinapwaya na kuna kitu bado kinapungua ndani ya Simba Sports Club. Kikosi cha Simba kilichoanza wachezaji 11. Goalkeeper alianza Yakubu Suleiman. Fullback right, beki namba 2 akaanza Shomari Kapombe. Fullback left, beki namba 3 akaanza Anthony Mbigo. Mabeki wawili wakati Pantev alianza na Rushin Adeluk sanjari na Wilson Nangu, ndio walioanza kwenye eneo la mabeki wawili wakati. So hao wakawa ni wachezaji ambao walianza kwenye safu ya ulinzi katika mstari wa kwanza wa Simba. Kiungo Pantev na Matora wakaja na wachezaji pia watatu, ambapo upande wa viungo Arasane Kante Kaisedo ambaye kaupiga mwingi katika mchezo huu alichezeshwa kama nambari 6. Kante alicheza kama namba 6. Then akamchukua Joshua Mutale Budo akamweka kwenye kiungo. Akamchukua mwamba anayejulikana kwa jina la Nabi Kamara naye akamuingiza kwenye kiungo. Ina maana viungo walikuwa ni watatu pia kwenye mfumo wa makaratasi ambao Dimitar Pantev aliingia nao. Kante, Kamara pamoja na Joshua Mutale wakawa ni viungo watatu ambao walikuwa kwenye eneo la kiungo. Washambuliaji, sasa huku ndiko ambako kumekuwa na lawama na kumekuwa na zigo rote. Washambuliaji,
kila alichoanza nacho Dimitar Pantev binafsi kimemgharimu. Alichoanza nacho katika safu ya ushambuliaji kimemgharimu. Morris Abraham, Eri Mpanzu pamoja na Neo Maema ndio wachezaji wake ambao kawachezesha kwenye safu ya ushambuliaji. Maema amecheza kama namba 10 wakati kikosi kinaanza, amekuja acheza kama namba 10 na amecheza dakika zote 90. Akamchukua Mpanzu pia aliyecheza dakika 90 akatokea upande wa namba 11. Mpanzu akatokea 11. Then Abraham na Mpanzu walikuwa wanabadilishana. Kuna wakati Abraham asogea kama namba 9, kuna wakati Mpanzu asogea kama namba 9. Ina maana Simba kwenye mchezo huu kikosi cha Dimitar Pantev ambacho kimeanza pasipokuwa na mshambuliaji. Ntomba nikirudia ukisikia vizuri kabisa. Alianza Yakubu Suleiman goalkeeper, Kapombe namba 2, 3 akacheza Mrigo, then Rushende Luka akacheza nambari 4, 5 akaanza Wilson Nangu, 6 akaja kuanza Arasane Kante, 7 akacheza Joshua Mutare Buru, then 8 akaja na Nabi Kamara, 9 akamchezesha mwamba anayejulikana kwa jina la Eri Mpanzu Volcano, ndiye akaanza kama namba 9. Then 10 akamchezesha mwamba anayejulikana kwa jina la Neo Maema, na 11 akaja kumalizia mwamba anayejulikana kwa jina la Morris Abraham. Ukisikia kikosi hichi, wachezaji hawa 11 ni wachezaji wazuri ambao wana uwezo kukupatia unachokihitaji katika mchezo husika. Lakini kikosi hichi cha wachezaji 11 licha kwamba wana uwezo kukupatia matokeo unayohitaji katika mchezo husika, ni kikosi ambacho ukitazama zaidi ya mara moja kilichoonekana katika mchezo huu, ni dhahiri shairi ya kwamba Simba miongoni mwa jambo kubwa walilopaswa kuwa nalo katika kikosi chao ni kuwa na mchezaji ambaye anasimama kama striker force. Striker force namzungumzia nambari 9. Simba Pantev amejiamini ya kwamba hao wachezaji wake Eri Mpanzu, then Morris Abraham plus Neo Maema, hawa wachezaji watatu wana uwezo wa kuja kumpatia matokeo mazuri. Ni kweli hawa wachezaji watatu ongeza kuwapatia Simba wanachokihitaji, lakini moja ya jambo kubwa ambalo limekuja kupelekea Simba wanapoteza, ukiachana na haya mengi, ni namna ambavyo Simba wamekuwa na ugonjwa huu. Sio ugonjwa ambao wameuonesha katika mchezo huu, no. Sio mchezo wa kwanza na sio mchezo wa pili. Jonathan Soa katika ufanisi mkubwa unamhitaji kwenye mechi za namna hii. Pasipo kujali utamwanzisha wapi. Una Steven Dese Mukwara, unapaswa kuwa naye katika mechi hizi. Una Selemani Mwalimu, unapaswa kumtumia katika mechi. So miongoni mwa jambo kubwa ambalo lilikuja kupelekea vijana wa kikosi cha wa Mnyamani wanapoteza ni namna ambavyo Dimitar Pantev ameanza na kikosi chake. Tutazame nafasi ya Morris Abraham. Mapema kabisa alikuwa na nafasi ya kuwatanguliza wekundu wa Simba kupata bao la kwanza. Ilikuwa ni nafasi ambayo build up ilianza kutengenezwa kwa Shomari Kapombe. Shomi aliweza kumwaga Majaro ndani, ikamkuta Budo katika nafasi nzuri aliyokuwepo. Budo alichochagua ni kubadilisha mwelekeo wa mpira, kwa sababu kile kichwa angesema akiburuze mpira unaelekea nyavuni asingeweza kufunga. Akapiga vipas ya kichwa. Ile vipas ilikuja kumkuta katika eneo sahihi, wakati sahihi, na akiwa mwenyewe. Hakuwa na pressure yoyote, hakuna mchezaji yoyote aliyekuwa akimbugu kwa upande wa Petro Atletico. Ilikuwa ni yeye na nyavu. Jambo alilopaswa kufanya ilikuwa ni kupeleka mpira nyavuni Morris Abraham. Lakini moja ya spirit kubwa ambayo tunaizungumzia katika mpira, tunasema once you want to enjoy in football, mpira unapaswa ukukute katika mguu unaotumia. Yaani ukihitaji kufurahia mpira uje katika mguu unaotumia. Morris Abraham ni mchezaji anayeutumia mguu wa kushoto tu. Huu mguu wa kulia upo kama ziada. Lakini ile pasi ya Budo ya kichwa, ile pasi ilikuwa ni pasi ambayo angekuwa anatumia mguu wa kulia asingekuwa na muda wa kwenda kujiandaa, kwa sababu mpira ulikuja kwenye mguu wa kulia, lakini yeye akalazimisha kwenye mguu wa kushoto, akahitaji kuisukumiza moja kwa moja. Ule ulikuwa ni mpira ambao yeye mwenyewe alipaswa, yani ulivyokuja tu ndivyo alivyopaswa kupeleka nyavuni, lakini bahati mbaya ule mpira kwa kulazimisha
ukaenda ukagonga nguzo na ukarejea uwanjani, Simba wakakosa bao hilo. Ilikuwa ni bao la dhahabu, bao ambalo Simba amerijutia mpaka wakati huu, nafasi ambayo Morris Abraham yeye mwenyewe amejutia mpaka wakati huu. Nafasi nyingine ya wazi ni nafasi ya Iri Mpanzu. Mpanzu aliwekewa pasi ya dhahabu na mwamba anayejulikana kwa jina la Morris Abraham. Morris Abraham alipiga through pass, tunasema pasi mpenyezo. Ile pass baada ya kuipokea Mpanzu, kwa sababu mabeki walisha katika, yeye na kipa akachagua afunge au ampunguze kipa, akampunguza kipa. Yeye na nyavu, eneo la kutulia tu, usukumize vizuri tu mpira nyavuni. Mpanzu akawa na presha kubwa, akapiga katika nyavu ndogo. Simba wakashindwa kupata nafasi hiyo. Hili ni moja ya jambo ambalo kiukweli Simba katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo wameianza vibaya, wanapaswa kujuta na pia wanapaswa kujifunza. Always tunasema unajifunza kutokana na makosa. Yeah, we understand because of some mistakes. Yapo mambo ambayo tunaelewa na yapo mambo mengi ambayo pia tunajifunza kutokana na makosa. Haya makosa ambayo yamefanywa na wachezaji wa Simba na haswa kwa Mpanzu pamoja na Morris Abraham ni makosa ambayo pia hayapaswi kujirudia tena. Michezo ya namna hii unahitaji ukipata nafasi moja au mbili, ni nafasi ambazo uzitumie. Kwa sababu hata ukitazama vijana Petro hawakuhitaji nafasi nyingi. Kuna baadhi ya nafasi walikuwa nafika rangoni, lakini sio nafasi ambazo wanasema kwamba hii ilikuwa ni clear cut chance. Hata nafasi ya bao ambayo imekwenda kufunga haionekana kwamba ni shambulizi la hatari mno, lakini ni shambulizi ambayo inaonekana kuwa shambulizi la kawaida, na ufanisi na ubora wa kile ambacho kimekuja kuonekana ikawa ni moja ya jambo kubwa ambalo limepelekea Simba kuweza kupoteza katika mchezo. So mimi naamini Simba wanapaswa kuwa na improvement katika safu yao ya ushambuliaji. Kwenye safu ya ulinzi, Kapombe unamuona anawajibika, Mrigo, Shamu akiwepo, lakini asipokuwepo kwa sasa Nangu pamoja na Rushin wanazidi kufanya kazi yao. Moja ya jambo kubwa ambalo lipo ndani ya Simba ni namna ya kutumia nafasi. Hata ile mechi ya JKT Simba anashinda 2-1, alipata nafasi nyingi ambazo alipaswa kupata ushindi zaidi ya huo. Na wakumbusha, hii imekuwa ni mechi ya 3 kama sio mechi ya 4. Mechi ya 4 mtawalia Simba akiwa mwenyeji katika michuano ya CAF hajapata ushindi wa aina yoyote ile. Narudia, Simba michezo yake 4 ya mwisho akiwa nyumbani hajapata ushindi wa aina yoyote ile. Amepata sare michezo 3, amepoteza mchezo mmoja ambao ni mchezo huu. Rekodi hii sio rekodi nzuri, lakini ni rekodi ambayo ukihitaji rekodi yako iliyo imara na rekodi yako iliyoimarika, you have to understand umekosea wapi, unapaswa kufanya nini na unategemea nini katika sehemu gani. Hiyo ni moja jambo la msingi na la muhimu kabisa ambalo Simba wanapaswa kujua. Kwa sababu kitazama mfano mechi yao dhidi ya RS Berkane visiwani Zanzibar, walilazimishwa sare ya kufungana 1-1. Mechi ya Simba dhidi ya Gaborone United, Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao wamekuja kina National Ahari, wamekuja kina Wydad Casablanca, kina Jay Sour, wamekuja kina Oroya, wote wamekufa. Lakini inashangaza kwa Simba ya sasa, unacheza na Gaborone United nyumbani kwako, licha kwamba una mtaji wa 1 lakini unashindwa kupata ushindi. Ile mechi Simba alipata nafasi zisizopungua 3 kama ilivyokuwa kwenye mchezo huu, akashindwa kuzitumia, akamaliza 90 hajafunga goli lolote tu. Nafasi kazipata akina Aua, wakachezea nafasi hizo na Simba wakashindwa kupata ushindi. Njoo mechi ya juzi, Simba anacheza dhidi ya Nsingizini. Ilikuwa ni mechi ambayo Simba uongoza mchezo kwa idadi ya mabao 3-0. Alishautangaza mchezo kwa idadi ya mabao 3-0. Mabao 3-0 katika mchezo uliopita, Simba akiwa Benjamin Mkapa
alihitaji walau sare tu iweze kumvusha, lakini ushindi, kuna kitu cha ziada kinaongezeka kwa timu, yani mentality na namna ambavyo wachezaji hata mashabiki wanaongeza kujiamini. Ile mechi Simba alipaswa kupata ushindi wa aina yoyote ile. Nafasi kibao walizitengeneza, wakashindwa kuzitumia. Mechi dhidi ya Nsingizini Hotspurs, nadhani tutakuwa pamoja kama utakuwa ulishuhudia mechi hiyo. Simba alitengeneza pia nafasi nyingi, akashindwa kuzitumia. Sasa hii mechi dhidi ya Petro nayo inakuja katika mwendelezo wa namna hiyo, kwamba Simba wakiwa nyumbani kwa sasa ni timu ya kawaida. Nitalizungumza hili kwa nini timu ya kawaida, kwa sababu kama ukitazama mechi 4 na kati ya hizo mechi 4 3 zimepigwa Benjamin Mkapa, hawajashinda mechi yoyote. Na hasa tukizungumzia hizi mechi 3 ni mechi 3 ambazo ni mechi za msimu huu. Ina maana kila timu inayocheza na Simba katika uwanja wake wa nyumbani, yani Simba akiwa mwenyeji, basi Simba anayo nafasi ya kupoteza. Sasa maswali ni kwamba hivi, je, baada ya Simba kupoteza mechi dhidi ya Petro, kilichopo sio kumlaumu Mpanzu kupoteza nafasi, amepoteza, hiyo imekwisha. Kilichopo mezani sio kumlaumu Morris Abraham kupata nafasi ya wazi kaipoteza. No, kilichopo kwa sasa ni Simba ifanye nini ili iweze kufuzu na iweze kusogea katika hatua inayofuata. Kwa sababu kundi la Simba bado liko very tight. Aliye nafasi ya kwanza ana alama 3 huyu Petro na goli 1, na huyu Petro anakwenda kukutana na timu ya Petro kwa sasa anakwenda kukutana na vijana wa kikosi cha Esperance de Tunis. Na sasa Petro atakuwa katika ardhi yake ya nyumbani. Petro atakuwa pale Luanda, katika mji wa Luanda pale nchini kwake Angola, ndipo atakapokuwa atawaalika Esperance de Tunis. Alafu Simba wao watacheza tena Jumapili. Niko hapa kwa ajili ya kupisha kwenye mengi. Simba anacheza tena Jumapili. Anacheza Jumapili tarehe 30. Leo tarehe 23. So mnamo tarehe 30 mnyama pia yuko mzigoni. Mnyama wa mwituni yuko mzigoni tena. So Simba anacheza tena tarehe 30. Hiyo mechi ya Simba anasafiri tena na kwenda ugenini. Hapa sasa ndio utazame ugumu wa kundi na kila ambacho Simba wanapaswa kufanya. Kupoteza no doubt. Wapoteza popote. Na kuna mtu isha kwambia kwa sasa soka limebadilika. Matokeo sio kwamba unapata nyumbani tu, unapata hata ugenini. Na Simba ndio timu ya kwanza kupoteza nyumbani. Ndio timu ya kwanza kupoteza nyumbani katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Timu zote zilizoanzia hatua ya makundi, nafasi yao ikiwa ni nafasi ya nyumbani, zote zimepata ushindi. Kasoro Esperance kapata sare, Simba naye kaja kupoteza. Hao wawili, Esperance kapata sare, then Simba yeye kaja kupoteza katika mechi. Lakini binafsi nikitazama hichi ambacho kimeonekana katika upande wa mnyama mwituni Simba Sports Club, Simba hawajapata matokeo mazuri katika mchezo, kwa sababu kufungwa bao 1-0 ni ushindi ambao Petro wao wanajivunia, lakini Simba hawajivunii kwenye matokeo ya namna hii. Moja ni namna ambavyo mwanzoni Simba walionekana kuuteka mchezo, lakini jambo jingine, huu mchezo wa Simba na Petro ilivyokuwa, ilikuwa ni 50-50, kwa sababu kuna wakati Petro alikuwa anamshambulia Simba, Simba anakubali kupokea mashambulizi. Kuna wakati Simba anamshambulia Petro, Petro anakubali kupokea mashambulizi. Lakini ukiutazama mchezo ndani ya dakika 90, Simba ndio timu ambayo imeongoza kupata nafasi nyingi za wazi. Yani mtu yeye na golikipa, yeye na kipa anashindwa kuchagua engo ya kupiga. Yeye na goli tu, yani yeye na nyavu, hata golikipa hayupo. Kwa sababu kama nafasi ya Mpanzu, ile ni nafasi ambayo yeye na kipa kampunguza. Sasa ni yeye na nyavu. Sasa kuna wakati mwingine unajiuliza, haya utamlaumu kocha na ile nafasi ya Mpanzu? Kwa sababu kuna mambo mengine unatazama in football, unasema mpira wacha uitwe mpira. Kwa sababu mfano nafasi adhimu ya Elie Mpanzu aliyoipata ni nafasi ambayo utatafuta mtu wa kumpa lawama kwamba je, utamlaumu kocha kwenye hichi ambacho alikifanya? Lakini kocha no doubt hakuwa na shida, kwa sababu yeye kocha anakueleza ukifika uwanjani fanye hivi na vile. Umeshaipata nafasi ya dhahabu kama hiyo. Na ile nafasi kama Simba wangeipata, ilikuwa ni nafasi ya kuua mchezo kabisa, wakaweza kupata goli 1
na kama wangepata goli moja huenda tungekuja kutazama ustadi na weledi mkubwa. Bao ambalo Simba amefungwa tumi halina ukakasi kwenye eneo la ufungaji, lakini tukija kwenye eneo ambalo movement yenyewe imeanzia, kiukweli ni kwamba Simba Mrigo alichezewa madhambi. Mrigo alichezewa madhambi, lakini muamuzi wakati akatafsiri kwamba ni fair play. Yani baada ya kuchezewa madhambi akabaki pale chini anagaragara. Refa akamwambia fair play, game on. Mechi ikaendelea, pasi ya kwanza, pasi ya pili, pasi ya tatu, pasi ya nne, pasi ya tano. Beki na kiungo nambari 12 akasukumiza mpira nyavuni baada ya deflection ya Rushen Adeluk. Mpira ule mgusa katika mguu wake wa kushoto ukaingia nyavuni na Simba wakapokea kichapo hicho cha bao moja kwa 0 katika mchezo ambao wengi walikuwa na imani kubwa kwamba Simba anayo nafasi ya kufanya vizuri. Lakini binafsi kwa haya matukio yote, sijui Mpanzu kukosa goli la wazi, upande wa Morris Abraham pia naye kukosa nafasi ya wazi. Haya matukio yote tuachane nayo. Sasa tuje kwenye main point. Main point ni kwamba Simba katika mahesabu wamebakiza mechi takriban 2 za nyumbani ambazo hizo wanatafuta alama 6, lakini bado wana mechi 3 za ugenini. Mechi ya Simba ya kuwarejesha katika mfumo wa kufuzu kwenda katika hatua ya robo final ni mechi ijayo dhidi ya vijana wa Simba atakuwa mzigoni dhidi ya vijana wa Stade Marine ya kutokea pale nchini Mali. Yani hakuna mjadala wowote. Wenye roho ya Simba, wenye uwezo wa kuwaacha Simba wakabakia katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni Stade Marine ambao wamepata sare ugenini. Wapo wenye hofu kubwa kwamba if Simba anakwenda kukutana na Stade Marine ya Mali ambayo jana walikuwa ugenini katika uwanja wa Nelson Mandela Stadium pale nchini Tunisia dhidi ya timu ya Esperance de Tunis, then wakalazimisha wakapata sare. Je, Simba akienda nyumbani kwao itakuwaje? Mimi ni waondoe shaka. Mpira wa sasa unavyojiandaa ndivyo ambavyo unaweza kupata matokeo popote. Mfano msimu jana Simba wakiongoza kundi lao kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, ni kundi ambalo walipata pia baadhi ya matokeo mazuri michezo ya ugenini. Mfano walimchabanga timu ya CS Faction ugenini pale nchini Tunisia, wakaenda Angola wakiwa wanahitaji alama 1 kufuzu, wakaenda wakaipata dhidi ya Bravo Dumaquiz. So kwa mikakati na mipango madhubuti ambayo unakuwa umejiwekea, ina uwezo wa kukufanya ukasurvive na ukapata kile ambacho unastahili kupata na kile ambacho tayari pia unaamini kwamba kinaweza kikakutengenezea mentality ya hali ya juu na kukupatia aina ya matokeo mazuri ambayo yanaweza kukupeleka katika nchi ya ahadi na kutimiza kile ambacho umejiwekea. Simba mechi yao dhidi ya Stade Marine, hii mechi itapigwa tarehe 30. Mechi ya Simba itapigwa mnamo tarehe 30. Itapigwa tarehe 30 ya mwezi wa 11. Itakuwa ni siku ya Jumapili. Jumapili ya wiki ijayo. Yani tunavyozungumza muda huu ni tarehe 23. Sasa Jumapili ya wiki inayoanza kesho ndio wiki ambayo Simba watacheza tena. Na Simba wanasafiri wanaelekea nchini Mali. Simba Sports Club wana siku takriban 6 ili kucheza mechi nyingine. Yani haya matokeo kuyasahau ni siku 6 zijazo, kwa sababu Jumapili nyingine saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki Simba watakuwa na nafasi ya kushuka mzigoni. Wapo wanaowazungumzia aina ya matokeo ambayo wameyapata kwamba ni matokeo ambayo sio matokeo mazuri, lakini hayo yote ambayo yanatokea wao hawapaswi kuyatazama ya kuwatoa mchezoni. Focus yao ni kutazama mchezo wao wa pili dhidi ya vijana wa Stade Marine. Na ujue kwamba Simba kama wasipopata ushindi katika michezo hiyo,
binafsi Simba simuona akienda katika hatua ya robo finali. Kama asipopata ushindi dhidi ya Stade Malien mechi ya Jumapili ambayo anakwenda ugenini pale nchini Mali. Na huyu ni moja ya wale wapinzani ambao wanakwenda kukutana na Simba, ambaye wengi walishampigia hesabu kwamba bwana huyu mwamba Simba akicheza vizuri ana uwezo wa kunyakua alama zote tatu nyumbani na ugenini. Sasa kucheza kwake ugenini dhidi ya Stade Malien ndio nafasi ambayo Simba wanapaswa kuitumia. Kwa sababu mfano kundi la Simba lilivyo, ikitokea Simba amepata ushindi katika mechi yake dhidi ya vijana wa Stade Malien mechi ya Jumapili, basi Simba atakuwa na uhakika wa moja kwa moja kukaa katika nafasi ya pili. Yeye akikaa akishinda atakuwa na nafasi ya kukaa katika nafasi ya pili. Jambo ambalo yeye atahitaji yoyote ashinde mechi ya Esperance pamoja na vijana wa Petro Atletico. Kwa sababu Petro anaenda kwake mechi ijayo, alafu vijana wa kikosi cha Esperance ambao wamepata sare nyumbani kwao, wao wanakwenda pale nchini Angola kwa ajili ya kwenda kupapatuana. So akifanya hivi, Simba akishinda, akifikisha alama 3, moja kwa moja zina uwezo wa kumpeleka katika nafasi ya pili. Na akikaa katika nafasi ya pili atakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kumtafuta yule ambaye yupo katika nafasi yake ya kwanza. Aidha ni Petro ambaye kamfunga, aidha atakuwa Esperance de Tunis ahakikishe naye anaweza kumfunga. If Simba akifanya hivi, Simba wana nafasi ya moja kwa moja ya kufuzu na kwenda katika hatua ya makundi, kutoka hatua ya makundi na kwenda katika hatua ya robo finali. Hilo ni jambo la kwanza. Ulijue, ulitambue na uyafahamu pia haya ambayo mnyama mwituni anahitaji kuyatengeneza ili yakamweke katika mentality ya hali ya juu. Lakini kiukweli Simba kazi bado ipo. Kazi ipo. Ni mahesabu, lakini ni mahesabu yenye kasi. Unaambiwa unamchekelea mwenzako, lakini ikikufikia wewe ikikufikia wewe unatazama ni ugumu kiasi gani ambao unakutana nao katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Baada ya matokeo kujiri, Simba wamepost wenyewe, wamekiri ya kwamba wamepokea kichapo cha bao 1-0, mchezo umekwisha. Sasa mkuu wa idara ya habari na mpira ni mpira wa burudani, yani football it is funny. Football it is funny. Baada ya dakika 90 kutamatika, upande wa Simba Sports Club wakipokea kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa vijana Petro Atletico ya pale nchini Angola. Upande wa Young Africans wameweza kuposti maneno ambayo yatakuhuzunisha kama ni shabiki wa Simba, lakini yatakufurahisha kama ni shabiki wa Young Africans. Maneno ambayo ukitazama katika upande wa Ali Shabani Kamwe, kila ambacho ameposti kupitia katika ukurasa wake wa Instagram baada ya Simba Sports Club kupokea kichapo cha bao 1-0, utashangaa ya kwamba hii ndiyo maana halisi ya utani wa jadi. Simba na Yanga, ikumbukwe wawili hao wote wapo katika hatua ya makundi na wote wapo katika hatua ya upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Yanga jana wao wameshinda bao 1-0 dhidi ya FAR Rabat. Na Yanga waliukimbia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu za kiufundi walizoainisha wakielekea visiwani Zanzibar. Simba wakasema wao hawatoki Benjamin Mkapa, watabakia hapo kwenye tanuru la moto. Lakini Young Africans ambao walihamia Zanzibar wakapata ushindi, na Simba ambao wamebakia Mkapa wakashinda kupata ushindi. Sasa Kamwe kuna maneno ambayo kayaandika, ni maneno mafupi tu, lakini kila ambacho tayari kipo utashangaa. Ali Kamwe amejiposti akiwa amevaa uzi wake wa RS Berkane, then akaandika maneno yasemayo nilijua tu, alafu akacheka mpaka mwisho. Anasema nilijua tu, alafu ni kicheko mwanzo mpaka mwisho. Ali Shabani Kamwe akiwacheka vijana wa kikosi cha wekundu wa Simba. Sasa akuishia hapo. Vijana wa Young Africans yale ambao wamekuwa kiafanya katika mwendelezo wake, nao wakaweza kuposti
wachezaji wake akina French Kora, akina Izra Patrick Mwenda, na watazama akina Shedra Kaisa Kaboka, akina Bara Musa Konte, akina Dickson Jobu, akina Mohamed Hussein pia anasema kiko wapi, na wachezaji wengine wote ndani ya Young Africans, wote wakiwa na furaha mpwite wakishangilia baada ya Simba Sports Club kupoteza. Kupitia katika ukurasa huo pia wa Instagram wa Young Africans wakaandika maneno yasemayo hivi, nitaomba ni yanukuu. Kwa Mkapa mtu ametoka na wahenga hawana la kufanya. Mgeni kakataa soda anataka 700 yake. Alafu ni emoji za kicheko. Naomba nirudie tena. Kwa Mkapa mtu ametoka na wahenga hawana la kufanya. Unasikia kwamba kwa Mkapa mtu ametoka na wahenga hawana la kufanya. Mgeni kakataa soda anadai 700. Hii ndio maana halisi ya utani wa jadi. Kama umewahi kusikia maana halisi ya utani wa jadi, basi ndio huu utani wa jadi kati ya Simba Sports Club na Young Africans, kwa sababu hao wanalipiza kisasi. Hivi ikitokea Simba Yanga amepoteza, nao wanafanya hivi. Sasa imekuwa nizamu ya Simba amepoteza Benjamin Mkapa, wakwambia kwamba mgeni ameikataa soda anaitaka 700 yake. Kwamba vijana wa Petro wamekataa ugeni wa Simba, wameitaka mechi washinde, ndio soda ambao wameikataa, lakini pia wameitaka 700 yao, na Yanga anasema hatimaye wameipata. So ni yale ambayo utani wa jadi huo unatawala, na hii ndio bora kabisa katika upande wa mpira, kwa sababu inavyotokea hivi mwenzako akawa amefurahia, inakupa morali na motisha. Kuna wakati kama inakupunguzia nguvu, lakini pia inakupa spirit ya kupambana, uone ni namna gani ambavyo utashinda ili kumwaibisha mtani wako. Yanga akapata ushindi, Simba akapoteza, na Yanga wamekuja na reaction ya hali ya juu kupitia kwa Ari Shabani Kamwe, lakini pia kupitia katika ukurasa wao wa Instagram akina Mohamed Hussein Zimbwe Junior wakionekana kufurahi vibaya mno, akina Bara Musa Konte ukiwatazama akina Zimbwe pia wote wameonekana kufurahia matokeo haya. So full time Simba bao 0, upande wa vijana wa Petro Atletico wakiwa na bao 1. Simba sasa wanajiandaa na mchezo wao wa Jumapili dhidi ya vijana wa kikosi cha Petro, dhidi ya vijana wa Stade Marine ya kutokea pale nchini Mali. Yanga wao watacheza itakuwa ni Ijumaa tarehe 28. Watacheza Ijumaa tarehe 28 na mechi yao pia itapigwa saa 1, na Yanga pia watasafiri kwenda nchini Algeria kwenda kucheza dhidi ya JS Kabylie, au unaweza ukaita JS Kabir ya kutokea pale nchini Algeria. So Yanga dhidi ya JS Kabylie watacheza itakuwa ni Ijumaa ya tarehe 28. Simba yeye ni tarehe 30 Jumapili ijayo, wakati ambao pia tutakwenda kushuhudia ufanisi, ubora na uredi kwa kila mmoja akiwa katika nafasi nzuri ya kutimiza mahitaji makubwa ambayo pia tunakwenda kuyatazama na kuyangaza katika ubora na uweredi wa namna hiyo. Let's wait and see kile ambacho kinaweza kuonekana, lakini hayo ndio maneno ambayo Yanga wamewatumia Simba. Ari Kamwe pia amewatumia wekundu wa Msimbazi Simba katika reaction ya utani wa jadi. Nipitie comment yako nitazame kile ambacho unakizungumza. Maoni yako mchezo huu baada ya Simba kupokea kichapo, maoni yako ni yapi? Mtazamo wako ni upi? Umechoka kiasi gani? Lakini pia una ushauri upi? Timu yako ifanye nini ili iweze kupata matokeo mazuri mchezo ujao? Anaitwa ni Biteme, anasema kufungwa ni kawaida, amna lawama. Biteme yeye kakubali kwamba bwana kufungwa ni jambo la kawaida, tusimlaumu yote. Pia baadaye timu yangu pia nayo itakuwa inashuka mzigoni. Hii hapa timu yangu nami itakuwa inashuka mzigoni. So wana Simba hata mwenyewe Arsenal nashuka mzigoni baadaye
dhidi ya Tottenham Hotspur. So pia nami mniombe wala nipate matokeo mazuri, niweze kujiongea katika eneo zuri kabisa. Bado naongoza msimamo, lakini nahitaji kupata ushindi dhidi ya Spurs katika uwanja wa Emirates Stadium. Let's wait and see kitakacho kwenda kuonekana. Anaitwa ni Abbas Mdabwa, anasema Simba kuna nini hapo? Mbona hivyo hatujazoea hivi jamani? Chini mtathmini. Asema mkae chini mjitathmini. Sawa, asante. Anaitwa ni Renard Mabura, anasema kweli ndio hivyo tena, tayari imekuwa. Anaitwa Modo Erewa, anasema bwana hii ni moto. Sawa. Anaitwa ni Pariga Mrema, anasema visazi uzee. Sawa. Bwana shukrani pia Sara Fake, unasema bwana shukrani pia nimelezama kile ambacho umeweza kukiandika. Shukrani pia katika ufanisi na ubora mkubwa wa kile ambacho tayari kimeonekana na kile ambacho tayari pia kimejitokeza katika mchezo huu. Mnyama mwituni Simba Sports Club ndio hivyo tena, kichapo kimemtembelea na kichapo tayari kimemkuta katika uwanja wake wa nyumbani wa Benjamin Mkapa. Tanuru la moto likiwa limepata nafasi ya kuonekana, na mnyama ndio hivyo tena atajipanga katika mchezo mwingine ujao. Tutazame kile ambacho atakwenda kukifanya zaidi. Bwana, mimi kufikia hapa nadhani sina la ziada zaidi ya kuwashukuru wale wote ambao tumekuwa wote tokea mwanzo mpaka tunafikia karibu na mwisho. Ni kuahidi na nikusia kwamba kama ni mara yako ya kwanza unajiunga na YouTube channel yetu, hakikisha pia uweza kusubscribe usipitwe na taarifa zote zenye ujazo na mwendelezo wa michezo kwa kina. Full time wekundu wa Msimba Simba wakipotea kwa bao 1-0, bao la Beni mnamo dakika ya 76 kwenda 80 akaweza kuwapatia vijana Petro Atletico bao 1, na bao hilo likaweza kudumu ndani ya dakika zote 90. Simba akapokea kichapo akiwa nyumbani. Simba wana nafasi ya kujiandaa kuelekea katika mechi yao nyingine ya Jumapili dhidi ya Stade Marine, mechi inayopigwa saa 1 kamili usiku. Panapo majaliwa tutakutana katika wakati mwingine. Kufikia hapa mimi sina la ziada. Bwana, niwatakie usiku ulio mwema. Azam FC kabla Azam naye kapokea kichapo. Azam naye kapokea kichapo cha mabao 2. Bwana sawa. Azam kapokea kichapo cha mabao 2 na timu pekee ya Tanzania ambayo imepata ushindi sawa. Sawa kilicho sawa. Bwana, mpira una maajabu yake. Mpira una maajabu yake. Mpira una maajabu yake katika kila ambacho tayari kipo mezani na kila ambacho kimeweza kuonekana. Ahmed anasema mwanzo mbaya ambao haupaswi kutukanisha tamaa wala kutuvusha moyo. Anasema ni mwanzo mbaya ambao unapaswa kutupa nguvu ya kupambana kwa mechi zijazo. Mapambano yanaendelea. Alisha Ahmed Ali pia anazungumza katika ufanisi na katika ubora mkubwa zaidi ya kila ambacho tayari kinazidi kutazama na kuangaza vilivyo katika ufanisi na uweredi wa hali ya juu. So ndio hivyo tena, let's wait and see kila ambacho kitakwenda kujiri. Niwashukuru wale wote ambao tumekuwa wote tokea mwanzo mpaka wakati ambao tumefikia karibu na mwisho wa kipindi chetu na katika mingi ambayo tumeweza kuendeza. Bwana, mimi nawapenda sana na niwatakie siku njema. Lakini kwa wale wenzetu Arsenal the Gunners tunashuka mzigoni baadaye dhidi ya vijana kikosi cha Tottenham Hotspur. Moja ya mechi ngumu ambayo inakwenda kuanza saa 1:30. So nami nipumzike then nikaitazame mechi ya timu yangu Arsenal the Gunners. Kitu gani ambacho tunakwenda kutazama katika upande huu, kama tutafanikiwa kupata ushindi au itakuwaje, basi pia maombi yenu ni muhimu. Nikupitisha kile kama pia ni shabiki wa Arsenal au ni mfuatiliaji wa michezo kabla ya kuhitimisha, kwa sababu tayari vikosi vya pande zote mbili vimenifikia hapa, kikosi cha Tottenham Hotspur lakini pia kikosi cha Arsenal the Gunners. Lakini mchezaji wetu Gabriel Mahrez hayupo katika mchezo huu, alipata majeraha. Kikosi cha Arsenal the Gunners, goalkeeper yupo David Raya, beki namba 2 Julian Timber, 3 ni Williams, 3 ni Ricardo Carafiori, 4 yupo Piero Inkapie, wakati 4 anacheza William Saliba. Viungo watatu yupo Eberechi Eze, Martin Zubamendi pamoja na Declan Rice.
Washambuliaji wapo watatu. Leandro Tosadi acheza kama nambari 11, Bukayo Saka atokea namba 7, then Mikel Merino anacheza kama nambari 9. So Arsenal upande wa Gabriel Jesus bado hajapona majeraha yake vizuri. Kai Havertz ni majeruhi, Victor Gyökeres ni majeruhi. So wachezaji watatu wote ambao wanacheza kwenye nafasi moja ya namba 9 wote ni majeruhi. So inamlazimu nambari 8 Mikel Merino kusimamishwa kama mshambuliaji. Lakini always tunasema Arsenal always better. My team, I think you are going to perform well. Upande wa Tottenham Hotspur kikosi chao kipo kama ifuatavyo. Goalkeeper yupo Guriemo, Vicario. Beki namba 2 yupo Kevin Danso. 3 yupo Mick van der Ven. 4 yupo Christian Romero. Ameanza na mabeki watatu, viungo 4 na washambuliaji watatu. Viungo 4 yupo Dijon Spencer, yupo Joao Parinha, yupo Joao Bentancur, yupo Destin Odogi. Washambuliaji watatu ni Mohamed Kudus namba 7, Wilson Odobeti namba 11, pamoja na Richarlison Riandrade akicheza kama nambari 9. Wachezaji wa akiba kwa upande wa substitutes kwa upande wa Arsenal the Gunners, kuna Christian Mosquera, kuna Ben White, Gabriel Martinelli, Kepa Arrizabalaga, huyu ni kipa, Christian Norgard, Noni Madueke, bwana Madueke karejea bwana. Madueke karejea. Noni Madueke, Ethan Nwaneri, Maires Reuskeri pamoja na Max Douman. Upande wa Spurs kuna Xavi Simons, kuna Matt Sterry, kuna Achie Gray, kuna Lucas Begavar, kuna Brennan Johnson, kuna Pedro Porro, kuna Pape Metasa, kuna Anthony Kins pamoja na Randa Koromwani. Randa Koromwani mchezaji wa zamani wa PSG naye ameanza bench kwa upande wa kikosi cha Tottenham Hotspur. So hao ni wachezaji 11 ambao wanaanza kwa pande zote mbili kwa upande wa Arsenal the Gunners. Wana sina la ziada kufikia hapa, nami nikautazame mchezo wa Arsenal the Gunners dhidi ya vijana wa Tottenham Hotspur. Timu yangu nikiwa naiombea ushindi. Wala bwana usiku mwema. Nini inaitwa nini? In fact, let me introduce my guests first so that as they are contributing to this information, ujue ninaongea na nani. Ladies and gentlemen, tuko na Njoki. And then we also here with Jackie. Yes. Hey, let me tell you, kidogo iko tongue twister. I know. Very fun fact, Jackie. The people call us Njokli, or they're like Njokli. Jackie. You know we are biological sisters. Oh, you are? Yes. Oh, okay. So it happens all yeah, it's in the eyes, I can see. You can see. Yes. Yeah. Okay, so who's older? Is it okay to ask? What do you think? What do you think? I think she's older. Question. I think she's older. She's giving firstborn energy. I said it, guys. You're the first person to guess right. Yeah. Actually, yes. You're actually the first person to guess it right. Oh, this is amazing. I don't know how, but I think unaombanga. Hey, I'm in the speech. You're walking in revelation. How are you guys? Tuko fiti Well. sana. Hey, good to have you here. Thank you for having us. Mimi niko poa. Nashukuru, it's a theme black and black. You see? Come on. You are not in the spirit. I was not in the spirit. But unajua lead singer ndio anavanga nini alafu BGV wanavaa black. Okay, pole BGV. We are on the periphery. Yeah. But it's okay. We not to be seen. Imagine just to be heard. Poleni. Good to have you here. Thank you. It's been a long time. I really wanted to have this conversation for a long time because I feel like the gospel scene in the country has
really been evolving. I don't know if this is the right term to use. It's true. It has really evolved across the years, because I feel like sometimes inaenda mbele in terms of style, then it goes back to the old in terms of style. Like, you know, back in the day when we used to have choirs forming part of what gospel scene was. Then it graduated to individuals. Then I feel like now it is a mixture of both. That now you are lead singing, but you have a choir backing you up. Yeah. Absolutely, and I agree with you 100%. The only thing that doesn't change is Christ, by the way, and the word of God. So I mean, if as humans we are meant to evolve. We are meant to change, as in we change as the time changes. If that makes sense. And I think similarly for music as well. But you can see a lot of borrowing from the sort of the former times, and then there's a lot of borrowing, because I don't think there's any, what is it called, like a new idea under the earth. Hata ukiangalia anything utapata tu ilitoka tu mahali. It's just that maybe now we have a bit more of technology, that we are seeing things from a fresh perspective. But imagine it's just the same thing, unaenda ukirudi wacha nikwambie wadi ya Mungu tu ndio change ile tu. Unajua, I always find gospel music. I will come and talk about the attachment between gospel music and gospel. But I always find gospel music very interesting, because it's like you have a set nini, you have to ni kama wewe tafuta lyrics hapa, mtu amekupea kitabu, tafuta lyrics hapa. Uko na Mwakenya already. How does that work? Yes. It is very important that you write your music from the word, so that at times zikikuja venye umesema times zikichange, the only thing that remains constant ni the word of God. So hata ikikuja test of time nini tunarudingi back, unapata watu wamerudi zile choir ama zile hymns. Why? Because zilikuwa rooted with the word of God. So that is why lazima urudi kwa hiyo Mwakenya useme God anasema nini juu ya love, God anasema nini juu ya salvation, God anasema nini. So ukiandika kwa hiyo foundation, songs zako forever zitakuwa timeless. I've always wondered, do you guys worry about the reception? Is it something you constantly worry about? I mean, if you're not worried about it, well, you're not human. You must be from another planet. Alien. Sababu. I think it's a constant worry, just the way you are worried about your income. They utakuwa zile za like ndatoa people. So you'll work a bit harder to, you know, you get what I'm saying. So it happens. But now the problem comes in where you want to stay in that worry. So you start chasing after hit songs. So you're constantly working like, kwa kitabu ko like, sasa maneno ni mazuri. Maneno haya ni mazuri sana. Like what worked last time? And then you try to ongeza tu kitu kidogo. Una change tu beat kidogo. Una change collect sasa nitasema nini? I think it's a worry that happens. But usikae hapo sana, because again you will miss your why. Again, before you start having why are you doing what you're doing? And then every time you seem to forget, come back to your why. You'll always find your true north every time you come back to your